Buenas, buenas, buenas. Buenas, gente, amigos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas noches. The Council. Me llamó bastante la atención. Vale, tenemos sonido, tenemos todo. Bien. Pues eso, que este juego, a ver, a pesar de que, tal y como estáis viendo, puede aparecer, no sé, realidad aumentada o alguna cosita así, me llamó bastante la atención y nada, aquí lo tenemos. No he visto, bueno, he visto algo de algunos trailers y tal, pero no me quiero adelantar demasiado. No os voy a comentar demasiadas cosas ni nada. Vamos a entrar en la mansión. Un momento, podemos escoger, nada, partida 1, bien. Vamos a coger, vale, se puede jugar con mando o con... Estamos en el PC, vale. Episodios, ajustes, vamos a ir a ajustes, a ver. Tenemos sonido, bien, cámara, no sé qué. Ah, vale, espera, sonido. Lo tengo un poco bajo, vale. Subtítulos también, subtítulos sí, bien. Controles, vídeo, importante. Gráficos máximo, resolución de pantalla 1440. Esto es real, vale, no es rescalado ni nada. Sincronización vertical, sí. Igual la quito, ¿no? Porque... Vamos a quitarla de momento, vale. La sincronización vertical no me molesta, pero a veces limita demasiado. Partida 1. Ah, vale. Nueva partida. Empezamos, amigos. Empezamos, vamos allá. Hay como... Vale, Francia, París. 10 de diciembre de 1792. Me gusta la ambientación así antiguo. Stop! You're not getting anywhere with this, Von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Escucha, mi querida Sara. ¿Qué trajes, Not a sound. No one's coming to save you. Vale. That's what you think. The Golden Order knows La Orden exactly Dorada where we are. sabe exactamente dónde By the estoy. time your ridiculous secret society Para cuando se turns digne up, aparecer I'll vuestra be long ridícula gone. sociedad secreta, ya As me for habré you, esfumado. Nothing will remain of your En cuanto a body. ti, If no you habrá touch a ni single hair rastro on my de tu mother's cuerpo. head, Vale, I'll ella skin es you la alive. madre de él. Él es el prota, soy yo. You know, Louis, Luis. I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. Formas más persuasivas. You've stolen Elixir. something from me that I intend to get back. Me has robado algo. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. Es un libro, realmente. We know you're planning on selling at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no quiere idea dar of the dinero. trouble you've gotten yourselves into. Creo que le quiere dar dinero. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. O sea, que tienen el libro realmente. Stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Lo que te Just ocurrió a en few more Roma. minutes and my concoction will be ready. Yo creo que algo le dijo con eso de lo que te ocurrió en Roma. With this, your bodies will dissolve in less than 4 hours. You'll see. Se disolverán, vuestros cuerpos se disolverán. Hay símbolos ahí You know, alquímicos admit, o algo Mother, así. the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Ese estúpido lema. Always remain rational. Mantén siempre la mente lógica y I abierta. got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Vale, ya Von lo... Borchert. Disculpad. Von Borchert. Listen. Let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Madre mía. What are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. For the last time. Bueno, soltó los grilletes. A ver, algo va a pasar ahora. Where is Al-Azif? Let me do this. Trust me. Confiar en ella, venga. Please, be my guest, Mother.
Pum. Ay, ay. Muy buena, muy Well buena. done, Louis. You reacted perfectly. How do you feel, Mother? Couldn't be better. He's alive, so I can question him after we get back. Quita el cuchillo. Átalo. Pity he's just a middleman. Para un momento, a ver. Hay ahí unos símbolos ahí detrás de... Es que claro, no me va a dejar pararlo. La serpiente que se muerde la cola. Cosas... Está guay, a mí me gustan esos símbolos, Means I haven't finished with this case. I had a algo de feeling you'd be planetas running off on one of de... your adventures again, Mother. astrología y You know demás. what? I'm warning you. This time, I'm coming with you. No. Está Even bien though you ambientado el impress me juego. more and more, Está muy bien I have ambientado. to do this on my own. Mother, you're no spring chicken anymore. Es que en realidad aumentada, ¿no? La cara de él es por lo Don't forget menos to muy send our men to tend to aguileña. Bombard. Creo que es lo único que parece realidad aumentada también, ¿eh? Vamos a seguir viendo. Un mes después. Isla de Lord Mortimer, en el litoral de Inglaterra. Ostras, vaya isla, ¿no? Un juego de Beat Bad Wolf Studio. El estudio del lobo grande y malo o algo así. Buen trabajo. You ditch me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer? And now he writes me to say that you've gone missing on his private Y ahora island? es él quien me Which, escribe. by the way, looks more like a big rock than a paradise island. The Council. Vale. O sea, que todo lo que había sucedido nos trajo hasta aquí. Ahora. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Ya no tienes edad. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think Contrary about to it. what one may be able to imagine, it was Impresionante. not the beast himself who invited me. Well now, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Holm. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's Joder. legendary parties? Oh no, Muy guapa we la have been chica. friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Holm, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. And you, good sir, what brings you here? Hostia, qué tatuajes tiene en las manos el... ¿Qué lo ha traído hasta aquí? Motivos Your personales. Eminence, with all due respect, I prefer to keep my reasons for coming here to myself. I promise, it has nothing to do with the legendary party that you all appear to be preparing for. Hostia. Believe what you will, my son. However, everything is related to the legendary parties organized by our host. Yeah, I'll be the judge of that, Cardinal. Anyway, Vale, eso lo consider pensó. yourself fortunate, young man, because there are many who dream of simply one day setting foot on this island, and only a very few ever make it. Indeed, I imagine this must be your first time here. And you, Duchess? You seem to be quite accustomed to things here. La duquesa Am I no. right? I do not think that one can ever get accustomed Uy, to ahora what Lord aparece una Mortimer cara rara. prepares for his guests. But you are right. This is not the first time I've been on this wharf. If you've come back again, I imagine you must find it to be of some interest. Here, everything is possible if you make the right choices. It really is up to you whether you leave Hostia, better mejores off. condiciones o peores. Please excuse me if you find me overly curious, young man.
I did not mean to cause you any embarrassment. Come, Duchess. They are waiting for us. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. The Cardinal? Madre mía, con la The duquesa. Duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. Jaja. Un traje más apropiado. Are ¿Qué le you pasa? alright? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa en la cabeza? Vaya traje lleva la duquesa, ¿eh? Madre mía. Le queda como un guante. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este? Mother? ¿Madre? Oh shit, your hand! Tu mano. Ay, mamá, le falta la mano. So, Okay, it's done. did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah, no one's going to find it. Are you absolutely sure? Qué paranoia, Yes, ¿no? I'm sure. Right. Just one thing left to do. No, Mother, no, don't! What? Have you lost your mind? There's no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. No, Sarah. Don't. No. Hostia, vaya cara tiene el de blanco, chaval. ¡Wow! You can run if you want to, Sarah. Vale, tuvo como una visión, ¿no? Sangra por las narices. Hugh. Louis, are you alright? What's going on? Madre mía, chaval. Es como que tuvo una visión, ¿no? De lo que le podía haber Here, pasado, take ¿no? this. I'm sorry. Keep it. Are you better? Quédeselo porque no I'm fine. se lo va a devolver. Don't worry. It's getting late. Why don't you go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes. I'm sorry. I'm sure, yes. Fine. Vale. I definitely have to find Mother quickly. Quickly. Crazy or what? Vale. This can't ¿Acaso be estoy real. perdiendo la The Duchess cabeza? arrived with me. What's happening to me, for God's sake? I absolutely need to find you, Mother. Vale. Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm Dígame not lo que sure es. if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? Ah, vale, vale. Diplomático. Elige tu clase. Vale. El diplomático sobresale en sociedad. Un orador de gran talento que evita dejarse en evidencia. Y cuenta con gran capacidad de persuasión. Además de buena educación. Perdón. Las relaciones políticas son su ámbito predilecto. No me gusta. Ocultista. El ocultista es un maestro del engaño. Convencido de la importancia del conocimiento, ha adquirido mucha experiencia de las artes y las ciencias. Se sirve de otros para alcanzar sus propios fines sin remordimientos. Madre mía. Detective. El detective es experto en investigación, instruido para percibir y advertir cada detalle a su alrededor, así como para saber analizar a las personas que interroga. Un hombre práctico que no huye de las confrontaciones directas. Joder, tío, la que más me gusta es detective. Me hubiera gustado que la descripción de ocultista fuera diferente. Voy a hacerle el de detective, vale. Detective. Bien, tenemos aquí lingüística. Ostras, increíble, chaval. Igual no me gusta tanto, espera. Mantente al día con conocimientos científicos. Nah, no me hace gracia, ¿eh? Psicología, retórica, inquisición. Espera, atrás. Voy a coger, aunque no me gusta demasiado lo que... A ver, déjame ver. Ocultista.
Protocolo, distracción. Ciencias. Es un poco parecido, ocultismo. Venga, voy a coger este, ya está. Puntos disponibles, 3. Vale, ¿puedo coger algo de aquí? Observación, vale. Aquí no me va a dejar. Ah, uy, ya cogí uno, persuasión. Ah, no me dejó cogerla. Ah, espera, quitar un punto, vale. Me quedan 2, vale, puedo quitar también, Ciencias, erudición, ocultismo. Confía en el conocimiento sobre mitos, tal. ¿Este qué es? Con tus propios intereses. Este ya tenemos uno aquí. Lógica. Observación, inquisición. Persuasión. Bueno, persuasión puede estar bien. Persuasión. Tenemos también ocultismo. Erudición. No sé. Porque para desbloquear todas las habilidades necesito gastar todos los puntos prácticamente, creo, 2. Por ejemplo, si quito este de aquí y lo pongo aquí. Y si quito este... Ah, no me deja. Este no me deja. El único que puedo hacer es... Vale, y ahí ya tengo una habilidad obtenida. Vale, entiendo. Pues nada, vamos a dejar otro aquí. Porque este ¿de qué es? Manipulación. Cinco puntos restantes antes del nivel 2. Vale, pues nada, vámonos al juego. Hola, Tronot. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Un saludo. ¿Todo bien o qué? No te había leído, perdona. Vaguely. An ingenious scam involving mass manipulation on a scale never seen before. There was a cavern under the abbey, wasn't there? Exactly. Había una The caverna. wind would blow in through spouts, creating a terrifying howling sound. So, to stop the howling, the priests called for offerings from the peasants. And if they brought enough Ocultismo. money, I'm guessing the priests stopped the howling. A perfect trick to fool Vale. simple souls. Admit it, Duchess. That story kept you in suspense, didn't it? Yes, it did. I'm delighted to find out that you were the young and brilliant French investigator. For someone who only remembers the case vaguely, your memories are very clear. Well, they say I have the memory of 2 people. But please call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance? Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Ya nos conocemos, no se acuerda de mí, ¿a que no? En absoluto, perdón. Please excuse me, madam. I'm sure we've met before, but I don't remember where. Ah, es mejor ser I sincero. appreciate your honesty, even if it's not very flattering for me. I imagine that with your beauty, madam, it's the first time a man hasn't remembered your face. Well, I must say you make up for yourself rather elegantly. Please stop A torturing ver, me. es muy I'm guapa. completely at your mercy. Where have we met? 4 years ago, in London, No. Sorry, I don't remember. in the office of William Pitt. Remember? No? I'm so sorry, Emily, but I really Emily? don't remember you. Let's drop it, Louis. It doesn't matter. Qué desastre, tío. Right, time to go to the manor. Acabas de enfadarla, seguro. Las habilidades te permiten descubrir detalles ocultos. Selecciona el objeto que más llame la atención en una situación para descubrirlo. No consumirás puntos de esfuerzo al aprovechar una oportunidad. Para acceder a la habilidad requerida en una situación determinada, basta con haberla desbloqueado. ¿Qué tiene ahí? En los labios. I ask her a question, she answers with another. Is she playing with me? Ostras, ¿a qué está jugando? Todos los personajes que conozcas en la isla tendrán su propia personalidad, lo que hace que sean vulnerables a ciertas habilidades e inmunes a otras.
Para lograr tus objetivos personales es fundamental aprovechar su personalidad. Las habilidades a las que sean inmunes no tendrán ningún efecto y te dejarán extenuado, mientras que con las habilidades a las que sean vulnerables recuperarás un punto de esfuerzo. Consulta las inmunidades y vulnerabilidades. Ya estaba diciendo inmunidades, madre mía. Consulta eso todo en el diario, vale. Inmunidad revelada, vulnerabilidad revelada. Interesante, vamos a ver a qué se refieren. Pulsa el botón. Uy, me sale lo de batería llena, vale. Para acceder. Excuse my insisting, but you still haven't answered Inmunidad about my mother. descubierta. Do you know her? Vale, opciones. No, igual es aquí. Aquí. Vale. Personajes. Talentos. Rasgos. A ver, rasgos. Presencia carismática. Siempre has tenido mucho carisma. Consigues un punto de habilidad en manipulación. Vale. Consigues un punto de habilidad en psicología. Has confiado en tu madre. Aprenderás habilidades de la clase ocultista con más facilidad. Vale. Talentos. Vale, estos son los talentos que tengo. Maestro diplomático, maestro ocultista, maestro detective, alquimista, ávido lector, maquiavélico, evasivo, sanador. Guay, guay, está guay el juego. Experimentado, veterano, factotum. Personajes. Vale, esto es lo que vimos antes. El mapa. El diario. Vale. Josep Luis Hillsborough Emily. Inmunidad lógica. Por descubrir. Emily Hillsborough, duquesa inglesa cercana a la corona de Inglaterra. Emily, muy reservada sobre su procedencia, entró en la escena política tras su matrimonio, que algunos consideraron de conveniencia. Se casó con un aristócrata inglés entrado en años y en declive. Es una mujer libertaria y moderna, pero discreta. Estaba muy decidida a establecer fuertes vínculos con sus compañeros. En unos años se convirtió en la diplomática favorita de la reina, lo que probablemente animó al primer ministro William Pitt a contratarla como su secretaria privada, a pesar de la polémica suscitada posteriormente. Como visitante asidua, Emily aceptó la invitación de Sir Gregory Holm de visitar la isla de Lord Mortimer, porque literalmente no se perdería una de sus famosas recepciones por nada del mundo. Vale. Inventario. Estas son cosas que tenemos en el inventario. Archidosis Maxi. Paracelso. Uno de los varios volúmenes de este maestro de alquimia, Paracelso, que dedicó su erudición y su mentalidad abierta a mejorar el entendimiento del mundo. Hostia, cuidado, Paracelso, cuidado, Pañuelo de Emily. Vale, un pañuelo que te entregó Lady Hillsborough. La mancha de sangre es tuya. Tiene bordadas las iniciales EH. Estimado, tenemos también una invitación. Monsieur de Richet, le escribo esta carta para transmitirle la vergüenza que siento ante la situación en la que he sido involucrado. Como ya sabrá, hace unas semanas invité a su madre, Sara de Richet, a mi isla. Teníamos proyectos en común respecto a la orden. Todo iba bien hasta ayer, tras la repentina desaparición de su progenitora. No es mi intención preocuparle, pero me gustaría que acudiese a mi mansión lo antes posible para tratar de resolver este misterio. Agradeciéndole su comprensión, permítame expresarle el testimonio de mi consideración más distinguida. Atentamente, Lord William Mortimer, Marqués de Westfordshire. Bien. Vale, y aquí tenemos Agua del Carmen, Abrojo. Tenemos todo en 0. Elixir dorado y jalea real. See, Louis, everybody here knows Sarah de Richet. Todos conocen a Sara. I don't know where we're going like this, Emily, but you're connected to my mother one way or another. And if I can believe my vision, you don't have much of a place in her heart. Vale, puedes conseguir talentos al llevar a cabo ciertas acciones. No olvides consultar los requisitos de desbloqueo y los efectos. Encontrarás mejoras muy interesantes. Consulta todos los talentos en la pestaña pertinente del menú.
Vale, me da la sensación... A ver, opciones. Controles no. No sé, ya está, no puedo cambiar nada más. ¿Por qué lleva una máscara? Sir, may I Buenas ask your noches. name, please? Louis Moras de Richer. Monsieur de Richer, delighted to welcome you among us, sir. You must be Sarah de Richer's son. I must tell you we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Usted debe ser el hijo de Sarah. Vale, vale, encontrar. ¿Dónde está Lord I have an Mortimer? appointment with Lord Mortimer. Would you be so kind as to lead me to him? Unfortunately, sir, I cannot. I don't know exactly De mi where amo. my master is. El paradero de Rest mi amo. assured, sir, everyone is waiting for you at the manor. Sir Holm insists on welcoming you in person. Since your mother went missing, everyone has been concerned about finding her. Who is Sir Holm? A close friend of Lord Mortimer's. Please, rest assured, sir, it won't take us long to find your revered mother. Indeed, we are searching the quays again because lights were seen at the wharf just last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After Vale. verification, none of the guests seem to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. Vale. Vale, tus habilidades te darán acceso a acciones y elecciones exclusivas de cambio de puntos de esfuerzo. Cuanto más alto sea el nivel de una habilidad, menor será el coste de puntos de esfuerzo. Vale. ¿Han encontrado algo? No me deja. Did anyone see anything else? Unfortunately, Mucho not, esfuerzo sir. para decir eso. Only lights were seen by Vale, servants of the había manor, luces, sir. And as simplemente. I was saying, sir, all the guests were asleep, and no one seems to have noticed anything at all. Parece que We nadie seem más to have vio found an nada. object that would appear to belong to Sir's mother. A handkerchief. Un The pañuelo. handkerchief is embroidered with the initials SDR. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother, Sarah de Richer. Ah, I vale. have El orders to give pañuelo. it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight No stroll saldría on the así wharf for porque sí nothing. a dar un paseo por el I've got muelle to find out what the hell she was doing. en medio de la noche. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by. Thank you. Thank you very much for your cooperation. Gracias por su cooperación. Es When mejor sir would dejarlo. like to go to the manor, it will suffice to take the stone stairs there. Duty calls. Of course, sir may take as much time as he requires. You must have come here for a specific reason. I need to know what Vale, it él is. quiere saber por qué la madre fue allí. What could she have been doing out here on this wharf? ¿Qué pasa, tío? Ah, pistas, pistas, a ver. Latin inscription. Una inscripción en latín, vale. En nesis, mi fili quantilia produncia mundus ergatur. Vale, latín. Translate the text. You don't know, my son, Desconoces, how hijo little mío, wisdom the world is cuán governed poca by. sabiduría gobierna este I mundo. tend to agree. Me inclino a pensar igual. Inmunidad descubierta, Lord Mortimer o... A ver, aquí que hay otra... There's no way I'm leaving without finding out about Mother. Espera. Ya, pero... Vamos a echar un vistazo por aquí primero. Hay muchísimas pistas, chaval. Must be an incredible view from up there. Impossible to set foot on the island without being seen from 300 meters away. Vale, hay un montonazo de pistas. Hay aquí más. ¿Esto qué es? Looks like a bar from an old gate. Parece la barra de una puerta This vieja. miserable old bar has been broken fairly recently. The edges are still clean, and the tip is blackened. Without analysis to the contrary, I put my money on cannon powder. A ver, vamos a cogerla, a ver. Ah, yo pensé que era para examinarla, bueno.
Añadido al menú. A Hostia. sack of seeds. Un saco de It's an opening. semillas. No one seems to have used any. Ah, vale, ahí es. El muelle es aquí, donde dice que vieron las luces. Aquí hay cajas. Jalea real. Vale, esta la he cogido. This chest might belong to Duchess Hillsborough. Duquesa Hillsborough. A ver qué hay aquí. Looks like the barrel's been broken for quite some time. Barril roto, hace mucho tiempo. Vamos por este lado. A ver, ¿qué más hay aquí? Jalea real también. Vamos hasta el fondo, a ver. El embarcadero. Aquí hay madera. Aquí hay... Nada, aquí hay nada. Carta, una carta, espera. Let's see what's hidden inside. Let's look. Examinar las cartas una por una. ¿Quién las va a abrir o algo? Probably a Dutchman. Este nombre me suena. Samuel Ritter Dauchois. Mother, you test me even when you're not here. It's an anagram of Louis Moras de Riche. You wanted to write to me then. Let's see what's inside this letter. A ver, algo tiene la carta, ¿no? Dear Samuel, my stay on Lord Mortimer's Hostia, island ya is encontré going algo. wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Riche. What is your game here, Mother? What are these strange turns of phrase? Never heard you speak like that. What's going on here? That you write to me under a pen name, okay. But here you go even further, by trying to avoid raising any suspicions should anyone else read it. I wonder if this Godoy is the person you came looking for. Think! Godoy. Manuel Godoy. Why does that name sound so familiar? No me deja esto. No lo I'm recuerdo. guessing he's a man of some importance. Godoy, Spanish, Godoy. I'd say. But just can't put a face to him. Well, hope we meet to talk about it soon, Mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but I'll bet you've got a lot to tell me. Vale. No sé en qué lío te habrás metido esta vez. Joder, con la madre, qué cañera. Mola. Vale. Bueno, aquí tenemos más cartas, pero... Oye, me están bajando los puntos. No sé si habrá más cosas, ¿eh? Examinar las cartas una por una. A ver. Puede que haya más cosas, ¿eh? Ideogramas, a ver. A letter written in an Oriental language. Idioma oriental. No conozco el idioma, conozco el idioma. No conozco. Vale, puede ser caracteres cuneiformes o sánscrito. Para el señor, vamos a empezar. Calcorey. A ver, este. Calcorey. It's too badly written, I can't make out the address. Vale. R. Galbraith. A ver, ¿qué pone ahí? Nada. Address is 50 Bedford Square, Nada. London. Pistas. The address Yo creo que is fui Sao directo, Paulo, ¿eh? Brazil. That reminds me. It's about time the order sent some envoys there. Creo que fui directo a la carta que debía haber ido. Dutchman. This envelope is meant for the Vatican. Al Vaticano. Apparently this letter is meant for Pope Pius VI, born Giovanni Braschi. Vamos a I gastar ahí wonder un which punto. one of these people is influential enough to write to the Pope in person.
address in Cairo, Egypt. Mortimer communicates with the whole world, apparently. El Cairo, Egipto. Apartarse, vale. Vale, esto ya lo hemos visto. Está bien, son cartas. Hay cartas para todo el mundo. Aquí no había nada más. Aquí hay algo. Some rope. Apparently no one's touched it for a good long Una time. cuerda. Una cuerda, dos cuerdas. No hay nada más por aquí, ¿eh? Vale, al subir ahora. Esto ya lo habíamos visto. La escalera. Subimos para arriba. How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? ¿Cómo pudo construir una mansión en lo alto de este peñón? La verdad es que... A ver, si es así... Una isla tan perdida de la mano de Dios. Es raro, ¿eh? A ver, tengo ganas de ver cómo es por dentro. Mira, mira qué imagen. Vaya puerta, ¿no? Buah. Muy bonita imagen, ¿eh? Bien. Madre mía. Vaya estatuas. Este que es Zeus, por lo menos. Un dios o algo. Impresionante. Impressive. Ah, my son. I was looking for you. What can Hay I do for dinero you, ahí, ¿eh? Your Eminence? I wanted to ask you. You are the son of Sara de Riche, aren't you? You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I haven't seen her. If only Mother had told me why she was coming here. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her Vale, el disappearance. carta, o sea, la Listen, carta. if it will help, you can always give it to me. Vale. Bien, estamos en el tema este de confrontación. Bien, amigos, voy a... vengo ahora, vale, voy un momentito a un lado y vengo ahora. Voy a quitar aquí la webcam. Un minuto, ¿eh? Seguimos ahora.
Bien, bien. Estamos por aquí ya. Bueno, disculpad que he tardado un poquito más de lo que esperaba. Bueno, estamos por aquí ya, amigos. Vamos a darle aquí Vamos a leer primero, a ver. Confrontaciones. Durante una confrontación deberás avanzar por las distintas fases. Mientras tratas de ser lo más persuasivo posible, las confrontaciones tendrán consecuencias en el resto de la historia, así que no dudes en usar tus habilidades. Aquí en las confrontaciones aparecerá una interfaz donde se indicará el nivel de persuasión de tu interlocutor. Vamos a ver. Lo tendré en cuenta. Preferiría hablarlo con ella directamente. No se lo tome como algo personal. ¿Sabes si su madre ha llegado ya? Sí, llegó hace un par de semanas. Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her tomorrow. By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. Ignoraba que conociera a mi madre. Only knew my son. I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. I hope that you will follow in her footsteps. If only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is very commendable. But since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? Vale. Somos miembros de la Orden Dorada. Este no me deja. Este me gastaría. My mother and I belong to the same secret organization, the Golden Order, which I joined a few years ago. La Orden Mother trained Dorada. me, and I assist in her research. In other words, you can trust me. My child, you are telling a perfect stranger that you and your mother work for a secret society. It would seem that discretion is not one of your specialities, my son. You will understand that it does not encourage me to put my trust in you. Mal asunto. All the same, it bothers me to see you in a quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me, and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Mal Do you asunto. think I should give it to you? Pero no puedo gastar 3. Look, you seem hesitant. The simplest thing to do is just to give it to her when you see her. Vulnerabilidad After all, aprovechada. it's not that urgent. Yes. I mean, yes, it's urgent. I mean, what if we don't find each other here on the Al island? final me lo va a dar. Though I don't know yet when I'll be leaving. I might not be staying for very long. What to do? Can you see a solution? Come on. Just give me the letter for crying out loud. I cannot run the risk alone. I am going to trust you. You seem like an honest man. Vale, lo conseguí. Listen to me, my child. If I give you the letter, can you promise me before God that no one other than your mother will read it? Vale, confrontación, última fase. En la última fase de una confrontación deberás convencer a tu interlocutor dando una respuesta positiva. Si te equivocarás, la fase se repetirá hasta que des la respuesta correcta o no te queden más traspiés. De acuerdo, no se preocupe. I swear by the Almighty God to honor the promise that no one but Hay my que mother prometerlo, shall ya cast está. her gaze upon your letter. Good. Listen, Bien. let's stop there. I'm going to tell you a secret, Monsieur de Ricci. Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre
organized by the cursed Republican tribunals. Hostia, The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests' safe passage across the borders. Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, Bien. the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember Perfecto. to tell Sarah when you see her that time is short. Well played. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Bien. Elementos ocultos. Encontrarás numerosas pistas y objetos ocultos. Puede que algunos afecten en gran medida al desarrollo de tu aventura. ¿A qué esperas para encontrarlos? Vale, tenemos pistas y objetos ocultos. Vale. Carta de Piaggi sellada. Ahora ya puedo empezar a caminar. Ya puedo empezar a caminar por aquí y buscar esos elementos ocultos. Regresa con el grupo junto a la chimenea. Pero bueno, hay objetos aquí, ¿eh? Vale, déjame ver primero, a ver qué puedo encontrar por aquí. Esta es la puerta. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Puesta en escena. The Council. The Council. Vale, podría subir también. I've just arrived. It might be bad manners to Ah, go no sería upstairs without demasiado being cortés. invited. ¿Esto qué es? Un libro. Lives of the noble Greeks and Romans. Plutarco. Plutarch, a biography of the great men. Open to Brutus's page. Caesar, stabbed by multiple blows at once, sees Brutus raise the dagger on him. Then, covering his head with his robe, he delivers himself to the arms of the conspirators. Nice family. Let's keep it. Might come in handy someday. Vale, yo leí un libro hace años de Plutarco. ¡Ostras! Se queda con el libro. Manuscritos. Los manuscritos te permiten instruirte durante la aventura. Al comienzo de cada misión puedes seleccionar tus lecturas para conseguir puntos de habilidad permanentes. Accede a tus manuscritos desde la pestaña Inventario en el menú. Vale, por ejemplo, a ver. Espera. Ahí tenemos, vale, ya tenemos aquí vidas paralelas. Pero no me deja leerlo. I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Haha. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence, Cardinal Piaggi. He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simpler. George Washington, President of the Hostia, United George States Washington. of America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Moras de Richet. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Simpático, Nice to tío. meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over A a más de dozen una people. docena de personas. They Ah, can't o all sea be que tampoco es here tanta yet. gente. And you'll see, most of the time there's only the upper crust.
And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? Sobre mi madre. Sobre mi madre. At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Riche's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. Copas de absenta. So, if I understand rightly, Monsieur de Richet, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Inventar una excusa. Like you, Mr. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. 2 members of the same family here. That is rare. You know what they say. You can pick your nose, but you can't pick your family. Ay. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Hostia, conozco muy bien a su madre. A ver, reloj de diálogo. Revisa el reloj de la... Vale. Oh, oportunidad desperdiciada. Holy shit. That's the man for my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asking me cara. and he hasn't even turned up? Great start. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I have already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Con Washington. Let's see what Washington has to say. Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man. Vale. Oui, thank you for staying. Just like you, when I arrived this morning, I found out that Sarah had gone missing. I know your mother well. Don't worry. Emily is from the English branch of the Golden Order. And President Washington is in fact the leader of the Order in the United States. I didn't know. Sorry to have made you wait, but I didn't want to speak in front of the others. You did well. Secrecy and discretion are the pillars of our organization. If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. And if you have any other questions, now's the time. Mortimer. ¿Cómo se conocieron Emily y mi madre? ¿Emily quién es? Ella. And you, Emily, what do you think of my mother? I only know her through the Order. The one time we met, we only exchanged a few words in a corridor of Parliament. And was the exchange courteous or impassioned? I'm not sure if I understand. Was there any reason for her to be angry with you? Under other circumstances, I would slap your face for even asking.
But I'll put your lack of tact down to her disappearance. Know that your mother is a woman I would love to work with. Her reputation is entirely deserved. Mr. Washington will be able to tell you more. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. When did you last speak to her? Philadelphia, 15 years ago. Sarah often went back and forth between France and the United States. Yes, I remember those days. I didn't see her too often. Right. Would it be too much if I asked you a few more questions? Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. May I ask, when you saw each other, what did you talk about? When she came to the U.S., did you exchange ideas about the Golden Order? Exactly. What's more, she was essential in helping set up the American branch of the Order. I would never have become its leader without her help. We are a new country. And to achieve our democratic ideals, we need to count on discrete powers such as our organization. Thank you, sir. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information, thanks to you. I repeat, Lord Mortimer is a man of his word. You won't be Lord disappointed. Mortimer. And I am persuaded that your mother's research is his main concern. I wonder if Mother is still on the island. Could she not have taken a boat and left? I don't see how. No vessel can moor closer than 200 yards. Not to mention the permanent presence of staff and servants. There is one strange thing, I grant you. This island is barely the size of Delaware, and despite that, no one has been able to locate your mother. Qué movida. So my mother still must be on the island. Don't worry, Louis. I'm sure nothing bad has happened to her. Yes, I hope not. Careful, they're coming back. Uy, 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 ¿quién es esa tía? Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. Hostia, cuidado. A ver. Sir Holmes, Joder. who's that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. ¿Qué cara tiene el I tipo este? perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. On that note, it's very late. You must be exhausted. The servant will accompany you to your rooms. Otra oportunidad perdida, madre mía, justo que estaba bebiendo. Bueno amigos, estoy un poco cansado, la verdad también, He visto a esta mujer tan cansada que me contagió el sueño. Bueno, me he levantado a las 6 de la mañana, así que creo que voy a ir parando. ¿Dónde estará mi madre? Está guay el juego, está bonito. Yo estoy hecho polvo. Mira qué pelo tiene, tío. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh man, it's been quite a day. See you tomorrow. Where is my room? Where is my room? Vale, buscar la habitación.
No sabemos si es por aquí, por allí. Estos fueron para este lado. ¿Esto qué es? Duchess Emily Hillsborough. Lo que sea Emily Hillsborough. Vamos corriendo. Qué guapo está el sitio, tío. Ostras. ¿Y los cuadros que hay? Antes perdí la oportunidad. Había el que vi que es uno comiendo a... Yo creo que es Saturno comiendo a sus hijos. Saturno. ¿Es esa? Joder, qué casualidad. Mira, el dedo en la llaga. El dedo en la llaga de Jesucristo. Podría tratar de la desaparición de mi madre. Claro, si la abres... Deja la carta de momento, a ver. Si le diste la palabra... Vale, espera un momento. Mira, Saturno devorando a sus hijos. Esta es esta. También, la del medio. Luego aquí tenemos a... la conversión de San Pablo, de Caravaggio. It doesn't look like a copy, but I was sure the original was in Rome. Saint Francis of Assisi in ecstasy, before superior voices. Vale, San Francisco de It always Asís. amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. Para... escuchando las voces. Esta es Saturno devorando a su hijo. He visto este cuadro en el vestíbulo. Es diferente, pero no me gustaría ser su hijo. Vale. A ver, porque Saturno... Judith beheading Holofernes. Oh, Judith decapitando a Holofernes. The artist represented herself as Judith beheading her mentor, who had raped her. Saint Jerome and the Angel. Yet again, Jerónimo y art el with ángel. political undertones with an image of a saint hearing voices. Libros. Agua del Carmen. El agua del Carmen te proporcionará el estado centrado. La próxima habilidad que utilices no tendrá ningún coste. No puedes llevar más de 5 encima. Agua del Carmen. Este es el dedo en la llaga de Jesucristo, creo, Interesante. Aquí tenemos de nuevo a Saturno devorando a su hijo. De nuevo a... un ángel, no sé. ¿Fuego? Oh, qué guay, tío. Llegar a una habitación. Uy, y en el suelo hay madera. Esto es un poco peligroso, pero... A ver, me gustaría dormir en una habitación de estas un día, Así en plan, wow. Y con cuadros realmente... Esto es un palacio real. Hostia, y con tu hoguerita aquí, Me sentaría aquí a leer un libro. Un rato. Ahí tenemos también alcanzar. Ah, no lo puedo alcanzar, agilidad. Vale, lo tendré que alcanzar en otro momento. Salir. Aquí tenemos más cuadros. Mucha sabiduría, muchos libros. Vamos a ver la... Bueno, interesante. Vamos... Hay una... terraza. Buah, pedazo de terraza de la habitación. Esta también es la habitación. No, está cerrado. Debe ser la habitación contigua. Y ahí hay como más habitaciones. Pero bueno, hay un biombo. Hay un biombo. Aquí se ve el mar. Uff, chaval. Vete a la cama. Bueno, déjame echar un vistazo antes de irme. Esto debe estar cerrado también. Aquí es la misma. ¿Aquí qué hay? Inferno by Dante. El infierno de And Dante. in hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer's giving to his guests. Very jolly. Sin duda, Montgomery ofrece las mejores lecturas. Yo leí la Divina Comedia también de Dante, Elixir dorado. Cura todas las alteraciones negativas. No puedes llevar más de 5 encima. Desbloqueado. Vale, pero déjame ver un poco antes de irme. El mar y esto que hay por aquí. Hay más cosas aquí. Carmelite water. Jalea real. Un gin tonic para ir para cama. Ahí hay una moneda. Monedas de colección. Esto debe estar cerrado. Otra moneda. Esto debe dar acceso ya directamente a la cama.
Oh, qué cama, chaval. Hay otra chimenea aquí. Oh my god. Déjame ver la habitación. Ya es por la mañana. Tenía mucho sueño, muchísimo, tío. En esta cama cualquiera duerme. Ah, no, es ahora, es por la noche. Da un poco de miedo al mismo tiempo, pero mola. Episodio 1. He ido a la mansión, he encontrado pistas sobre mi madre. He convencido a Pierre de que me traiga la carta. He conocido al señor Washington. Me he quedado en la sala principal hablando con Washington. He hecho preguntas sobre mi madre. No he encontrado todas las pistas de mi madre en el embarcadero. No he recogido el libro del embarcadero. Increíble. ¿Qué libro, tío? Vale, habilidad. Tengo habilidades. Asignar tus... Oh, 4 puntos tengo, vale. Yo creo que puedo, a ver. La de ocultismo. Desbloqueada, ya está. Y me queda un punto más. Un punto más que lo puedo poner o en ciencias o aquí, en manipulación. Porque aquí que tenemos protocolo. Distracción. Es que, a ver, no es que me guste mucho lo de manipulación, pero por lo menos vamos a ir un poco más allá y conseguir... Aquí puedes seleccionar tus lecturas. Por lo menos vamos a... Punto de habilidad en ocultismo, vale. Seleccioné a Paracelso. Qué ojos, ¿no? Parece estar soñando. Cuidado. Jugando al ajedrez. Buah, tío, cómo me gusta este juego, el ajedrez. Está muy bien hecho, Mira. The servants are not very efficient. Durocher can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of Durocher's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Oh, what a pity to lose a knight at the start of the game. Debe ser el Mortimer. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Se enfadó. Good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never too late, and we have much to discuss. One last move? ¡Ostras! Don't worry. Our games always seem to end like Se this. enfadó. Always start like this. Come, take a seat, my friend. Me lo tira al fuego el... Hay dinero ahí. Napoleón Bonaparte, chaval. Interesante. Napoleón Bonaparte, tío. Washington. A little nighttime stroll, Mr. President? Dando un There's paseo nothing nocturno. like it for a good night's sleep.
Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one... Menta, tila y valeriana. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. Pero le fue a petar a alguien. Es él. Otra vez sangrando. Dice que era un paseo nocturno. Pero ahora le fue a petar ahí. Bueno, las camisas la vas a poner. La vas a poner bien la camisa. Sí, sí, están petando, ya lo sé. Bueno, amigos, pues nada, vamos a parar aquí, ¿vale? Ya mañana voy a volver a revisar un poco estas cosas y demás. Me está molando el juego, me está gustando mucho, tío. Sobre todo eso. Buah, dormir aquí con la hoguera ahí encendida. Una cámara súper cómoda, vale, se vistió, no sale en pijama ni nada. Y con estos cuadros y todo este palacio real, estaría guay. Me gustaría. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y le hayáis pasado muy bien. Si ha sido así, no dudéis en dejar un buen like y suscribiros. Activad también la campanilla para siguientes vídeos. Cuánto peta, chaval. Nos vemos en siguientes vídeos, amigos. Hasta luego, chao. Hasta luego. Oh my god.